I think we can start. Good morning, everybody. I'm Milos of the Department of Engineering and Architecture of the University of Trieste. I would first of all like to thank the organizers and will invite the co-chair of Research for Biomed and Energy HighTech Innovation. I would like to briefly introduce the activity we do in bioengineering at the University of Trieste. If you could please start my presentation. The BioEng group deals with the development of innovative solutions in the biomedical field, and in particularly our research activity focuses on design and development of innovative biomedical devices. The advanced analysis of biomedical signals and image processing to develop new diagnostic and therapeutical instruments, then clinical data analysis of predictive models and models to support decisions by also using artificial intelligence techniques. These are only some of the projects we've dealt with recently at an international and national level. For example, for further CASIA, security assistance and security in collaboration with the startup Future Gem of Trieste, Televita and Azuci. It concentrated on the development of innovative system for telemonitoring, remote patient monitoring, and the support to fragile and the elderly people, patients suffering from vascular and neurodegenerative diseases. We lodged a request to patent an innovative instrument that can detect deficits in patients and models developed with the artificial intelligence techniques. We recently took part in the ECRES project, that is a personalized modem and system to prevent hypoglycemia, effort hypoglycemia in patients suffering from type 1 diabetes. And we implemented a device. We recently took part in an Interreg Italy-Slovenia project, MemoryNet, Network for Cognitive and Motor Rehabilitation After Stroke, where we've given a contribution to develop tools for motor rehabilitation. We are currently working on a new project with colleagues from Berlin, Geneva, and Capodistro. The project is called Twin Brain, twinning the brain with machine learning for neuromuscular efficiency. It is about the development of an integrated analysis system of neurophysiological signals and motor analysis, supported by machine learning methods to develop rehabilitation tools, advanced tools in Parkinson patients. To conclude, I would like to tell you that on the 7th of October, we will be celebrating 30 years of clinical engineering at the University of Trieste, and I would like to invite you to a working group or to an open day, clinical engineering in the epoch of 4.0 health systems. I would like to thank you for your attention, and I'll leave the floor to my co-chair, Francesco Menegoni, Marketing Manager of BioValley Group in Trieste. Thank you. Good morning, everybody. My name is Francesco Menegoni, and I'm the Marketing Manager of BioValley Group. I would like to start immediately, so to respect the schedule given, and at the end of the speeches, I will give you a brief presentation on my group and on the activities we are doing. If you agree, I would like to invite to the floor Antonio Sfiligo, the legal representative and director of Viva Biocell, a company from Eugene we all know very well. Good morning.
Good morning, everybody. So thank you very much. Thank you very much for your presentation. Now the floor goes to Marco Poles of the Diagnostic Division of EuroHospital. Bene, ora credo mi sentiate. I think you can hear me now. Aspettate. Just a second. Buongiorno a tutti. So good morning, everyone. Se mi date un cenno, inizio a parlare perché non riesco. You Benissimo, can benissimo, start. perfetto, buongiorno. Grazie per l'invito, So thank you grazie for the al invitation. signor Bravar per questo invito, qui Thank fa you, Mr. molto Braven, piacere for the partecipare invitation. e I'm mi very scuso glad per non essere to presente, sebbene sia to be here, and I'm richiesta. sorry. Adesso I presento apologize for brevemente not presso il call being center, in come attendance accennavo all'inizio, physically, finalmente anche noi andiamo but in presenza con un evento dopo più di 2 anni e we questo fine sera con we con have diversi an colleghi, event non at era our possibile headquarters spostarsi with our colleagues, dall'azienda. so it was Allora, not passo possible for subito me to a leave the condividere lo headquarters schermo of my company. I will share con now the screen with la you mia presentazione with my e presentation. ciò che volevo vedere con voi What I in wanted to show in you questa mia chiacchierata during era my talk fondamentalmente seguire quello che è stato il fil rouge di is questi to 2 anni e follow the mezzo, common a partire da thread of questa the past presentazione che abbiamo avuto 2 years and al a call half center 2 anni fa e che eravamo nel pieno with a ovviamente reference di to the first pandemica. presentation that we E had at quindi the mi fa enorme piacere EuroBioHighTech 2 years ago during the mostrarvi, pandemic. illustrarvi So come I would ospite be all'interno di glad un'organizzazione in to continua show evoluzione che sia you OSSA e quale sia how stata this il constantly contributo evolving importante che la situation tecnologia e Euro l'innovazione ha Hospital dato per acted essere al and passo con i tempi. what Quindi, the contribution of technology brevemente, was per to be rinfrescare un po' la up to memoria, the times. vi So racconto to un po' refresh our della memory, situazione di I will Eurohospital tell you about the pre-pandemia, una Eurohospital situazione situation before the addirittura pandemic suddivisa in due mercati, internazionale e with the nazionale, in turnover maniera assolutamente divided into comparabile, equal parts 50% in nella the singola Italian attività e market and l'altra the metà international all'estero. E i segmenti market. principali erano i nostri The main tradizionali, segment celiachia, autoimmunità e was gastroenterologia. E quindi celiac partendo da disease, questo voglio invece derivare quella autoimmunity, che è, dopo 2 anni gastroenterology. e mezzo, quella che invece è la And struttura after attuale di 2 years and a Eurohospital e half, this is come our gestisco current noi Eurohospital qualche structure. piccolo So in the accenno next di 10 cosa abbiamo minutes, fatto I per will arrivare a questa touch struttura. Quindi siamo upon what we partiti did to reach this structure. tanti anni fa, perché l'azienda è Many una years ago, storia molto lunga, because siamo the partiti company was da essere founded many pionieri years nella ago, celiachia 40 anni fa ad avere we ad were oggi pioneers in settembre the prodotti sia di sviluppo celiac interno disease. So che we di had distribuzione. Quindi internally developed product, but ancora also rifornendo marketed ciò che è accaduto, products. noi siamo partiti Then trovandoci un po' come tutti impreparati e abbiamo reagito we a were, quelli che we sono were stati i caught cambiamenti di off mercato guard di cui by avremo modo a the parlare COVID più e più pandemic, volte e che le and conseguenze there sono were state un blackout totale impacts on sia the dal punto market. di There vista was a total commerciale che dal blackout punto di in vista marketing comunicativo. terms and E quindi in also in the questo blackout noi communication. abbiamo cercato di So trovare, di during capire the quali fossero le blackout, opportunità we e abbiamo tried to see ridisegnato quella what che è la the nostra divisione opportunities diagnostica di were. So Eurohospital. we L'abbiamo redesigned our diagnostic ridisegnata, ma division. abbiamo cercato di So we redesigned the utilizzare division using l'opportunità che il Covid ci ha dato di the entrare nel mercato della opportunity biologia offered molecolare. by Quindi COVID to enter the questo test molecular biotechnology field. per tamponi molecolari all'interno della nostra There is a presenza test per nuovi for clienti. Abbiamo quindi, swabs partendo da questo that we wanted to offer to new rompighiaccio, siamo riusciti customers. poi ad So we entrare, ad ampliare quella che è la broke the nostra ice offerta in tutta la and we biologia managed to molecolare, enlarge biologica, our biologica share e in clinica. E siamo molecular riusciti biotechnology. ad introdurre nuove linee in We distribuzione, succeeded andando in a migliorare, introducing new a production indicare quelli che erano i production partner lines, migliori per noi per poter finding, mantenere una identifying the posizione di best partners for us prestigio all'interno del mercato
in diagnostica. to enter the All'interno diagnostic poi market. dell'azienda abbiamo aperto nuovi progetti R&D Within in the ambito company, microbiologico, we launched microbiologico, new genetico-umano e R&D abbiamo anche projects, allestito parti and dell'azienda che non we erano pronte per also sviluppo in questi developed ambiti e quindi parts abbiamo messo of piede nella the nostra struttura. Noi siamo in via companies. Flavia e We abbiamo are messo in piedi una serie di headquartered in laboratori Via e siamo Flavia in subito Trieste. attrezzati per So livello we 1, 2 set e up 3 di sicurezza. labs for E tutto questo levels sviluppo 1, 2, di 3 of mercato, di security. prodotti commerciali This è andato di development pari of passo con quello che products è stato uno sviluppo a went livello on along globale 360 a interfunzionale nella nostra 360 and azienda di interfunctional development strumentazioni e of software. equipment and Il software. tutto chiaramente è stato fatto solamente perché è stato possibile, Everything grazie anche a was una grossa implemented crescita in termini di fatturato thanks dell'azienda, to non è an stato increase in possibile the turnover. consolidando e introducendo nuove And persone this was all'interno possible by dell'azienda, introducing new employees. nuove funzioni So e we nuove introduced new roles professionalità and new completamente skills, dedicate a quello che è ciò che noi andiamo a totally sviluppare. dedicated Quindi to our siamo passati development 2 anni e projects. mezzo So e after non two vogliamo, years nessuno and di noi a vorrebbe half, ritornare in quell'ambito lì, non vorrebbe clearly nemmeno più pensare a cosa è stato no il one Covid, wants ce lo to think ricordiamo about bene what e COVID purtroppo siamo did pronti to dal punto di vista uh, diagnostico, parlo to sempre, our community. qualunque But variante si possa inserire in questo nuovo whatever contesto, sia gli variant strumenti, sia noi che i nostri may come, laboratori per cercare di we have the identificarlo e equipment arginarlo il prima in possibile, our labs diciamo che è to una fase che identify vogliamo and counter considerare alle nostre any spalle. Quello situation che è il futuro dopo 2 anni di pandemia per like the Eurohospital in past questo one. mondo è che sicuramente So siamo after chiamati a two diventare years il of principale pandemic, player nel campo della EuroHospital biologia molecolare e siamo became andati one of avanti e the hanno main capito, come players in dicevamo, che tutti molecular questi nuovi biology. prodotti che non And ruotano so più we intorno solamente alla implemented microbiologia e a alla set virologia, of ma products sparteno that anche nel are not only laboratorio. in the field of Assieme a questo abbiamo molecular avviato una serie di prodotti biology, in but ambito also in the gastro, che è human la fields. nostra parte And, tradizionale, la so we have celiachia, our la gastro calcelattina, dove noi siamo leader GAST nei mercati e quindi siamo riusciti field, so this ad affermare celiac il brand Eurohospital non solamente a disease. livello nazionale, come già lo era, quindi abbiamo rafforzato, ma siamo riusciti So a crescere we in maniera strengthen the piuttosto international importante anche a livello internazionale. and Per arrivare a quelli che national sono i frutti di presence. questi 2 anni e So mezzo di to lavoro, come to the results of the 2 years and a EuKingstar, che è half uno dei of nostri prodotti work, di punta, the proprio questi Kingstar giorni is appunto one of lo our introduciamo main qui perché lo products. stiamo presentando alla nostra forza vendite, è We questa are presenting it piattaforma today to completamente our automatica sales per force. It's routine a di completely laboratorio ad elevati automatic throughput platform in cui siamo in grado con una strumentazione aperta di through which automatizzare we are able estrazione e amplificazione per il laboratorio di biologia to molecolare. automize a molecular biology lab. Una piattaforma It's valida a direttive platform con la nuova certificazione. with a new Diciamo in anno, ma certification. la cosa assolutamente innovativa per noi But è the stata la most connettività e innovative la messa a thing was punto di un connectivity. middleware, anch'esso There is EUDR, che ci there was a consente all'interno del development laboratorio of a di middleware biologia molecolare that allows di us unire within the tra di molecular loro quelli che biotechnology sono gli lab strumenti presenti to nel unite laboratorio. all La mente the visiva, che tools è il existing nostro in the lab. So middleware the proprietario, LIMS is siamo in our grado di proprietary ricevere middleware, dati da quello che è il list del laboratorio, interfacciarli a is diverse strumentazioni, che siano questi interfacing preparatori, with the LIMS in the estrattori lab. o termosilatori, So impostare le everything sedute all'interno dei termosilatori, can ricevere be set up risposta dal termosiclatore, analizzarla, and the equipment replicare e provides the inviare poi response, l'offerta al then LIS. you can have a Si tratta report di un that can be middleware sent to che the list. anche qui Eurohospital ha cercato di This is a technology that precorrere i your tempi e hospital siamo tried usciti to il develop 26 marzo già marcato CE VDR, in early dal times. quale ci stiamo già avendo grosse soddisfazioni in ambito And nazionale e lo stiamo we espandendo launched anche it in last internazionalmente. May, and we Quindi have il filone already di questo had prodotto è la quite a strumentazione success at the software national con level. le We are trying agenti, to dove, come launch it at the accennavo, international siamo level. andati This a is the spaziare in quelle che sono le sensorimetrie di trasmissione, implementation infezioni respiratorie, infezioni gastrointestinali that e we had, that papillomavirus, we il developed tutto tramite dei prodotti multiplex with dove our con un singolo technology. tubo di reazione si riescono a fare With a fino a single reaction 14, tube, you can analizzare have fino a up 14 to diversi analyze up patogeni, to nel 14 caso del papillomavirus addirittura 29.
pathogens, and with the Ovviamente papillomavirus, even l'operativo vuole 29. questo tipo di approccio, ma vuole un For approccio più those tradizionale in who don't like simplex, this approach con la but distribuzione di prefer questa a azienda more molto specializzata, traditional approach with oltre alle simplex, patologie along with another dedicato anche nel company pannello trapianti e corpi specializing appendicisi in e in pannello the trombofillico. pathologies that we've just seen, and then Questo è ciò che riguarda il biologico transplants, we molecolare, ma developed this l'innovazione kind per of noi è entrata equipment. anche in ciò che è il portfolio But tradizionale, innovation also entered our condividendo la traditional possibilità iniziale di portfolio lavorare because we had the ammodernare quelle opportunity che to sono work i and nostri modernize prodotti e di our mettere products nel mercato anche due nuove and piattaforme. to Qui vedete, launch two sono new il primo platforms. sulla sinistra è un lettore di test rapidi On quantitativi the e il secondo è un torbidibile. left, Sono due you see piattaforme dedicate a marche reader, all-in-one fecali reader e marche for tumore gastrointestinali. quantitative tests. Ciò And che then you noi ci see teniamo sempre another a far notare che sono strumentazioni tool sviluppate con for know-how nazionale e quindi sono gastroenteric strumenti made in Italy e che issues vanno and tests. ad, ad Um, ampliare quello che è il pannello di Eurohospital e a dare you can see that strumenti in we più have punti di enlarged riferimento verso il our urologo portfolio, rispetto a and we tipologie di have esami. provided a larger Sull'infrastructure, range questo of vedete sui test gastroenterology rapidi prodotti da testing. Eurohospital, possiamo andare a quantificare As la concentrazione di concerns calproteitina fecale, la the stasi rapid pancreatica tests, e siamo in grado, e questa è you una can see assolutamente is una novità, also the di dosare anche pancreatic farmaci elastase, biologici and per we can also dermatologia use connesse biologic appunto alle malattie infiammatorie croniche drugs intestinali. connected L'altra with piattaforma invece è una chronic piattaforma sulla inflammatory gut sinistra, che è diseases. una stool station dedicata a It's laboratori a con full più alto station devoted throughput. to Anche labs qui gli with a analiti very high sono analoghi throughput. nello stesso ambito rispetto a quelli In this, precedenti. Abbiamo we are calprotectina e stasi similar pancreatica, testing. We have Helicobacter pylori e FODMAP. calprotectin, Quindi una piattaforma pancreatic elastase, sostanziale in modo tale Helicobacter che pylori, anche il laboratorio analisi and others. possa So suddividere even the le origini del campione che riceve. analysis lab can be E divided the questa è origin quella che è of la the foto samples attuale, it dove receives. abbiamo un And this mercato is ancora the fortemente current influenzato dalla disproporzionale della picture presenza del of our Covid, revenues, of our quindi turnover. è We suddivisato have ancora un 70-30 e i segmenti sono a dati 70% principalmente da quello della share for the Italian patologia market and molecolare. 30% Ciò che però noi ci aspettiamo nel abroad. And then prossimo we have futuro è che others, il business still the classico segments in riprenda the al molecular 100% e vada a technologies. superare, a soppiantare quello che è il As business concerns solamente the Covid. prospects, Tuttora comunque we è ben oltre expect le a significant aspettative recovery e che of il the business biologico traditional molecolare, turnover, spinto da quella che è stata and la we nostra esperienza expect that the conseguita molecular durante il periodo business, pandemico, pushed by our diventi experience developed quella che già during the lo è pandemic una period, tecnica we assolutamente expect sdoganata e alla to punta dei have fatti, e che vista la this grossa technique presenza e has a presenza nel fact territorio dia una grossa spinta anche a Eurohospital which can e be speriamo che questo sia at il everyone's segmento giusto. reach, and we hope that the Questo ci market tenevo will a farlo accept it, vedere will perché welcome rispetto a it 2 anni fa, gladly. rispetto a un This 4 anni is fa, c'è stato un cambio totale di quella che è la versus presenza di 4 years Eurohospital a livello ago. internazionale. Quindi We had a parliamo non solamente di complete un'azienda change in dedicata the alla international medicina presence of italiana, ma quelle che EuroHospital. It sono, che is vedete in verde, now sono a tutti i company paesi not in just cui focused on attualmente Italy, but esportiamo i nostri the green prodotti, countries that you see in this map in grado che is i are prodotti those sono that we currently invece i paesi in cui export stiamo our products lavorando, e to, per and un'azienda come we're working Eurohospital questo on the locale nel territorio è sicuramente yellow ones. un grosso fiore all'occhiello. So that Ed è is quello our che pride and confermerà invece quello che ci joy. aspettiamo in And ambito to in termini di finish, to fatturato, conclude dove with, this presumiamo is che our expectation ci in sia una terms of sorta di equilibrio turnover. nuovamente We del expect a sort fatturato of ritorno balance diciamo again un po' come between quello the Italian market and pre-pandemico, the una international market. presenza maggiore nel mercato italiano per gli investimenti fatti, There will ma a be a higher livello, presence in the Italian market for assoluto the sicuramente investment, una but in crescita dei absolute numeri. terms, we E expect a stessa cosa growth. avremo anche a livello dei And the segmenti che same andiamo a is occupare, true dove in avremo un terms of equilibrio che già segments stiamo where vedendo there questa will be prima a parte sort of dell'anno balance. sulle And we've already tre seen grossi that mercati in cui in operiamo, this che part, the last ci part of the dedica year. opportunità, gastroenterologia e So we're biologica still HighTech. talking about these three large Grazie ancora per segments. l'attenzione e So thank you so much scusate for your la mia attention. assenza, sebbene a pochi passi Sorry dagli Urban if I'm Stand. not Grazie being molte. able to be there in person. So thank you so much. Grazie mille Thank you. Marco. Molto Thanks a lot, interessante, Marco. diciamo, l'opportunità che il Your Covid ha presentation rappresentato was per very trasformare interesting, and the l'azienda e i opportunity to grossi sviluppi futuri transform the che ci hai company and visto. the future prospects you've Adesso il prossimo intervento proposed. del dottor Now the Silvio, next scusate,
speech will be by Giampiero Spezzotti, General Manager of Halifax. Good morning, everybody. Good morning, everybody. I would like to thank the organizing committee for inviting me. Thank you, Mr. Bravo, who's always produced this very interesting meeting point between players in our world. I would like to tell you something today about what has happened in our enterprise. Our company produces diagnostic in vitro diagnostic systems from the equipment to software, hardware, and the whole chain. We, as EuroHospital and others, we've also benefited from the COVID-19 pandemic. So we recorded a strong increase in turnover. In the COVID-19 epoch, we managed to go from some 40 million to 65 million euro. The number of employees is 220 people, 87 in Padova, 85 in Nimes, and 15 in Trieste, in Basovizza. Precisely, we export in 130 countries. We have 5 direct subsidiaries, enabling us to have a capillary presence in important countries such as China, Russia, Brazil, Spain, and Germany. The company has a strong innovation character, and we have 30 international patents. In Italy, Halifax, as we said, produces IVD platforms and also works as a distributor on the Italian territory. In the sectors you can read on the slide: autoimmunity, swabs, serology and virology, molecular biology, and coagulation. And we have a strong presence on the market with 40 salespeople, 4 area managers, 11 product specialists, and 2 product managers. This presence, beyond having an economic effect in the company, enables us to enlarge our skills to sectors that are not strictly linked to our production facilities. So we get information from clinicians and hospitals to have a know-how that helps us to make strategic decisions in sectors that can be fruitful for the company. This is the employment increase trend of Halifax, which is constantly increasing from 2018 to 2021. We had a 46% increase at a group level and 63% in Friuli Venezia Giulia. An important effort was made in the Area Science Park with the Halifax R&D department with 15 researchers, biotechnologists, and experts in biochemistry. The Basovizza facilities are a strategic asset where we standardize the production of molecular biology devices. We have developed with a partner, so we start from biochips based on MEMS that we functionalize for molecular biology tests. It is a very promising product, and my colleague Margotti will talk about this too in the afternoon. We have a protein science area where we have the capacity to develop recombining genes and the production of monoclonal antibodies that can be used for diagnostic kits. The companies
normally buy on the market, or that can be dedicated to other therapeutic strategies and functions. So it's a very important technological asset for Halifax because we move a step further in the chain of the components. The laboratories are the ones you see, 400 square meters in Basovizza, where we have different kinds of equipment both for molecular biology, such as extractors, ELISA readers, FPLC, BioCore for analyzing the behavior of proteins, so high-level research instruments, and they structure ISO 13485 compliant manufacturing unity with a clean room and other devices. The team, the molecular biology teams have been reinforced with 13 R&D people. Basal research, both in vivo and in vitro. We also have skills in cardiovascular and neurodegenerative diseases, gene therapy, etc. The whole devoted to the development of IVD devices in ISO 13485 certified companies. We also have the production activities, as we said. What are the activities we perform in Basovizza? Some activities are propedeutical, literature investigation, primer or probe design, raw material identification. Then we have the kit assembly phase, prototyping, functional verification, usability studies, and clinical studies, then production and marketing, and an important aspect on managing patents. Great efforts have been committed to the regulatory asset. We went from IVD to IVDR techniques. So Halifax has approximately a team of 10 people, 7 in regulatory affairs and 3 in quality assurance, to grant compliance to the regulations you can see listed on the slide, the classical ones pertaining to the registration of our products. A very important phase, step, is the transition from IVDD to IVDR, because the certification time is different for risk classes of products because of a low availability of notified bodies and of the technical file complexity. So the time can vary from 1 to 2 years, which complicates the development and the optimization of the products. We've tried to react by structurally improving our company and creating design compliance offices aimed at interconnecting regulatory planning and try to bridge the cultural gap we have between these two words, because researchers are researchers and regulatory personnel are lawyers or notary public, so to say. So we've tried to bridge these two realms. These are the grants we have been awarded. We work with the local research centers, Electra. We work with the ICGAB with great satisfaction and great empathy. We have an hypercompact molecular biology tool device, this molecular mouse platform. You can see the hardware, the lab on chip, and the software we develop internally within our company. We've worked a lot on cheap cartridges for COVID-19. We've sold 200,000 tests, 3 million euro turnover, which helped us make up for the investment done in Basovizza. The real challenge will be the
sepsis lab on chip cartridge panel, different chips that can assure a wide coverage for bacterial extraction in patients suffering from septicemia, critical patients, and in just an hour we can formulate a diagnosis compared to the normal cycle of 3 to 5 days that is normally needed with the classical techniques, traditional techniques. To give you an idea of sepsis validation panels, this is the validation ITER. We followed 400 samples, 6,000 tests, 65 targets validated, which implies a huge networking work with hospitals. We've worked with 3 or 4 hospitals. This work has been committing, and we concentrate on interaction with hospitals, sometimes struggling on contracts and regulations with the public administration bodies, but with the public bodies, but we managed to complete the work we've done. We are competing with the largest multinational companies, Roche and the like. The last thing I would like to talk about, it's an infrared technology for rapid bacterial ID. It works on spectra with the fingerprint sample given by the chemical absorption on the crystal of the spectrometer. So basing on the chemical composition, we have a material that on the spectrum that can be analyzed with different mathematical techniques. Principal component analysis. These are some examples of cluster elaboration of the spectra. We have to define a specific bacterial species in a sample. What's interesting is that with the principal component analysis, we've reached the maximum that we could obtain. So we launched with CISA a work, data science with Professor Laio. We listened to this morning. We launched a new experience in neural nets and artificial intelligence to try to give added value to the elaboration of data on the spectra. I'm talking about thousands of figures of numbers to interpret, classify, and clusterize. CISA has a strong experience in this field that goes well beyond our skills, and we trust that thanks to these collaborations, we can significantly improve our devices. One more thing, we develop a neutralizing antibodies kit, a test that neutralizes the different antigens on the virus cell. We are proud of this because the facility, the protein science facility, developed all the components starting from scratches. NIMIs standardized the kit, so the product is entirely Friuli Venezia Giulia, 100% made in Friuli Venezia Giulia. It's a product that in the future, in terms of controlling the vaccines, can be highly deployed. I would like to thank you for the attention you devoted to me. This is the report of this year. What are our objectives? Validation, working with reference labs, continuous dialogue with the opinion leader to identify targets to better address the clinical needs, and a clinical assessment of innovative targets on the market, also in collaboration with national reference labs and centers. Thank you. I apologize for not keeping up with the schedule. Thank you for your attention. Grazie mille, dottor Spezzotti, molto interessante. Thank you so much, Mr. Spezzotti. It was very interesting, very useful for thought.
Now and I'll manager give the di floor to Paolo Photone. Kostic, expert manager from Photone. Photone. Intervento Sorry in about that. inglese. So he will speak in English. Thank you very much. Per far partire? All right. Okay, thanks a lot for being here. I'm going to introduce what we are doing. We are a company that is located in Trieste, in BIC, and we design, manufacture, and are specialized in the diode laser technology. A little bit of our history. The company was founded in 1997 by a surgeon, Dr. Marangoni, and 2 engineers from Trieste. And we get the first CE mark on our first laser in 1998. A couple of years later, we expand in neurosurgery and in dermatology with other 2 models. Since 2006, we are ISO certified, and since 2010, we operate under FDA regulation. In 2011, we launched special fiber that I'm gonna introduce later. And then we launch some years later the smallest fractional technology laser for the aesthetic market. In 2016 we launched another platform that received the Red Dot Award for design that unifies 6 different lasers. During 18 and 19 we completely redesigned all of our devices, and now we have 15 different models of laser. And we cover recently 50 different surgical, medical, therapeutical, clear intended use. So we can apply the laser in those areas of medical and aesthetic. And in particular, Endolift X is the newest treatment we recently were able to launch. Probably everybody in this room already know what is a laser. But in case I will just be very brief. You know from Newton prisma that you have seen probably at high school that an ordinary light, such this light here, had the combination of many different wavelengths of many different colors. The laser is just one specific wavelength, one of this specific color that is focused in a very, very narrow microns area. And this can create a very, very high energy that can be used for different purposes. In particular, in surgery, we apply an effect called selective photothermolysis. Selective means the fact that the laser is able to select some area of the tissue. This area are basically some color. Photo refers to light. Thermo refers to the fact that this light warm up, create heats on this specific target, and lysis means destruction. So basically, if we want to use the laser as a surgery, we are able to do something like that. Let's see. No, video is. It's possible to show the video, or maybe. No. Okay, basically I'm trying to describe what we could have seen in the video. You see this is a typical telangiectasia, a blood vessel, and there is a target. It is a dark red target against a normochromic tissue, so a more white tissue. The laser, when passing on top of it, will basically erase only where you find the dark red without doing any kind of interaction with the other normal tissue. So we are able to target in the body different kind of molecules. The principal are oxy and deoxyhemoglobin or melanin, and in particular also water. And then there are some other secondary that can be used for other purpose, but let's say less are secondary importance from a surgical point of view. These are different kind of lights that we are able to create. We have only 15 among all these.
And in particular, we are also, let's say, concentrated and focused in a kind of technology to create these specific lights that is called diode or semiconductor or solid state laser. Here there is another video that most likely I have to describe. Is basically an optical fiber that enters inside a vein and then is able to seal this vein. The advantage from a, let's say, operatory point of view is that it's a minimally invasive procedure. So basically, there is only local anesthesia instead of, let's say, open surgery or long hospitalization. This is an example of robotic surgery made with our laser and the Da Vinci system. And this was another video of an aesthetic treatment where the fiber, the laser, is used at a very low power to melt the fat and to create a sort of collagen and elastin rejuvenation. This is probably one of our most successful products at this time. During COVID time, due to the fact that we were not able to go around the world and, let's say, train also our user, we, let's say, invented or take this opportunity to create some sort of virtual learning center. We create this Photon Laser Expert Academy, ILIA, where we have had an event with more than 600 participants from 55 countries, and during COVID we were able to put together 15 hours of tuition classes for our people that couldn't travel. Okay, that's all. Thank you. Grazie mille. Grazie a voi. Thank you so much. We've begun with in vitro diagnostic. We moved to biomedical, and then we're changing our field again. We are talking about Optimens, a startup with Olga Puccioni, founder. Good morning, everybody. My name is Olga Puccioni, and I am the representative of Optimens. I would like to thank you for the invitation and the opportunity for Optimens, which is a newborn enterprise, to act on the market and on the territory like enterprises that were founded years ago, who's here today bases their own work on their cognitive faculties and skills to bring about, to carry forward projects that are valuable. It is our brains who determine who we are more than our body, but unfortunately our brain ages, and the aging of our brain, the aging aspect has already been mentioned today. The aging of our brain is what worries the majority of people, but nonetheless, the majority of people says they don't know how to cope with the aging of their brain and how could they improve the state of their brain. Optimens is an innovative startup and a benefit company with a scientific background working in silver economy and digital health. Our mission is to measure, monitor, and train our brain, above all during aging, to improve the quality of our lives. But the real question for people is, how can I keep my brain young longer? The solution has been coming from decades, at least partially from the scientific research, because we've identified four pillars for brain health: nutrition, movement, exercise, society, and the training of our brain. But there's no real application in our daily lives. What has Optimen done in this first year of activity? We've started developing Metis 365, which is a digital platform aimed at guiding people to maintain their brain young. We have three principal values: is to detect the needs of the individuals, guiding them towards useful choices and supporting them in this process. The
beneficiary of the service or their family member can access the platform, can detect their lifestyle now and over their lifetime, take a test to understand the efficiency of their brain at the moment and plan the plan an intervention based on these four pillars. These personalized solutions insist on the four pillars I mentioned: exercise, food, society, and training of our brain. And we already have products on the market or new initiatives. The user cycle is supported by algorithm based on machine learning and on e-learning. Our target people are the elderly looking for innovative solutions, but also fragile seniors, not digitalized, but still looking for innovative solutions and deserving innovative solutions. Plus, we have their sons and daughters or their relatives or close people. Talking about the fragile target, we created the Telefonicamente platform, a digital platform dedicated to businesses, third sector bodies, or remote assistance companies that can develop cognitive training paths mediated through teleoperators. Why this choice that is apparently weird compared to the digital development? Because still today, people at 80 years of age cannot be reached through what we call digital techniques. So we risk increasing the digital device. The telephone is still capillary available to everybody, so it can be a good device to apply these good practices because the mediation through the teleoperator insists on society, on the social activities, and helps people overcome solitude. The Italian market is around 200 billions, and the brain health through digital is a new market which still has to be constructed. We aim at reaching 100,000 seniors, and we hope to be successful in our process. This is only the first step of Optiman's plans, that is the creation of personalized services for aging. In a second step, with the data which our platforms will collect, will contribute to construction descriptive mathematical model to go to a third step with predictive models. The team is composed by multidisciplinary skills. My background is cognitive neurosciences. My colleague Monica, who's in charge of R&D from neurosciences, biologically. Valentina is an expert in data mining and has a PhD in physics. And Corina, sales and marketing with an MBA. We've opened up to a male coach, to a blue coach with to Alessandro's digital transitioning and digital solutions. Optimans is also a benefit company, as I said at the beginning, which means it is one of our basic aims to try and have an impact on the society we're living in. If we bring this objective within the framework of the ESG impact, it means that we want to push on the quality of life of seniors and their relatives and in the inclusiveness of non-digitalized people. At the same time, we want to work on reducing gender gap and public expenditure. As we want to identify how Optimans can fall within the possibilities opened up by the NRRP, there are 3 points in the plan, 3 missions.
that work on the elderly. First of all, mission 1, c'è proprio il digitalization and punto della innovation. riduzione del contrasto al divario digitale a cui vi ho appena accennato e la Combat modernizzazione the della cura digital del sistema divide and sociosanitario, in modernizing particolare per questa fascia di the popolazione. social and All'interno della mission 5, in cui si parla healthcare di system totalmente for the inclusione e elderly. Mission coesione, 5, where we talk ci about sono dei inclusion and punti in cui si fa cohesion. riferimento alla conversione delle There are RSA points in gruppi di dealing with appartenenza the autonomi e sempre reconversion of favorire gli homes for the interventi a elderly beneficio in di questa fascia di autonomous popolazione, dwelling anche and finalizzati a migliorarne l'autonomia. activities for people who are not Infine, sempre self-sufficient nella missione 6 and social salute, and si sanitary rafforza il concetto services di to base di improve comunità e autonomy. si Mission punta nel 6, health, 2026 community, a arrivare a homes, un'assistenza and by domiciliare per il 2026 10% della we would popolazione like di to age reach 60+. home assistance for A noi 10% piace of dire che the people Optimens aged affonda le sue over radici in un 65. We paradosso. like to È say quello che a that tutti noi Optimans piacerebbe has vivere più its a roots in a lungo, ma a paradox. That nessuno is, we would piace all invecchiare. like to live Il longer, nostro but we don't valore è like to cercare di age. trasformare So our questo value is to paradosso try and appunto in un transform this valore condiviso per paradox tutti. in a value that can be shared by everybody. Thank you. Grazie mille, dottoressa Puccioni, molto interessante anche il Thank you so riferimento al much. PNRR e poi vedremo Even the come reference to the effettuarci. national Adesso recovery chiamo plan con is noi Matteo interesting. Petti, amministratore Now I delegato will di give the floor Ulisse to Biomed. Matteo Petti, CEO of Ulisse Biomed. Salve, buongiorno a tutti e Good morning, everyone. grazie agli organizzatori di questo evento Thank you to the organizing committee for the invitation, the opportunity to share our information. I am CEO of Biomed, which has headquarters in Area Science Park in Basovizza. We are specializing in vitro diagnostic tools. We work in the field, we developed a line in molecular diagnostic. We have developed a proprietary technology called Sagitta. We have another second line. We have a nano hybrid platform. It's development of nano machines for the application and detection of protein biomarker, and we are working on the monitoring of biodrugs. Finally, We have a third platform with 2 patents. It works of aptamers, antiviral aptamers. We have developed this technology that we are trying to enhance thanks to the cooperation of a few industrial partners. Our company is listed in the Milan Stock Exchange starting from August 2021. Our core business is molecular diagnostics. The company was founded in 2015 with the development of the Sagitta technology. We worked on the HPV diagnostic based on this technology. Then we had some success on the development, and then we focused on the evaluation of the application of this technology in the practical fields. Then we launched the HPV selfie test. It identifies the 14 variants of papilloma virus variants. It is the only cancer identified by the WHO as having a viral origin. So diagnostics is extremely important in terms of prevention. After the development of these products, our company benefited from, unfortunately, from the COVID pandemic, because we also developed our tests based on Sagitta on the detection of COVID. There was also the identification of the variant. This technology was given licensed to another company, and then we focused on our products in between 2020 and 2021. We have the HPV selfie test, and then the enlargement
of the creation of new products to cover diagnostic areas, and with marketing and licensing agreements. Then we focused on R&D to develop a portfolio of products. And then the go-to-market phase for our company is something very complicated. So this is why we are trying to enhance our portfolio with the contribution of players to access the market. Shortly, what are the main characteristics of Sagitta? It is the creation of molecular biology samples with a high multiplexing capability. So we can identify 20 targets up to in a single reaction. And this also with a direct PCR, we have a proprietary technology that we can get from sample to result in about 1 hour. With this technology, as I was saying, our main product was HPV selfie, a test able to identify 14 variants of HPV. It is one of the high-risk infection from HPV, which also may lead to cancer lesions. So you have to also monitor co-infections, which is an element of risk. This allows to have an effective screening and then to define the triage and follow-up policies based on the real risk profile. Then we validated this test for primary screening. We had validation of more than 1,000 women, and then we had the confirmation that tests could be used on a larger scale for the screening of this kind of cancer. So today, the test is validated according to the guidelines for primary screening. And it is also validated on self-taken samples, and it can still identify the 14 high-risk variants. This is the only test that has these 3 characteristics at the same time. This also looks at the evolution of the screening guidelines. So this is a test that today allows you to have these 3 characteristics. On the basis of this evidence, we managed to launch commercial dialogue with other companies, and today this is being tested along with one of the largest players on the market. They will be widely available soon through our large partner. So this is the first important product, and we also completed the range of HPV selfie range. We have 15 tests that are able to identify 15 other strains that are high risk. Then, in addition, we had other products so that we can create a product portfolio that can also guide the offer to the market. So we have a range that is divided into 5 segments. Not all the tests are based on the Sagitta technology. We use our technology where the multiplexing can be used. And this path has led today to consolidate ourselves in our core business. And this is the first line that led us to the market and led to profits. At the same time, we're also developing the 2 more innovative platforms, nano hybrid. So Sagitta is a consolidated PCR-based technology, and this is a real innovation. So we have nano switches that are
nanomachines che permettono based on appunto di RNA, rilevare DNA dei that marker allow biologici. you to find Abbiamo quindi protein sviluppato dei markers. prodotti, So cioè c'erano we varie developed the applicazioni appunto che products. There are potevano various essere idonee per applications tale that tecnologia. can be Siamo used with this partiti con la technology, prima and applicazione che è we quella delle started terapie from the drug first monitoring, che application, vediamo which is molto the interessante biological da un drug punto di vista di domanda di monitoring, mercato, very perché appunto i interesting in farmaci terms of biologici sono farmaci demand che in the hanno market, un elevato costo e dei gravi effetti collaterali because the all'interno biological del drugs corretto have dosaggio a dei high cost dosaggio del and side dosaggio nel effects. So tempo the è correct importante per dosing l'efficacia in over time termini di salute del is paziente, ma very anche in termini important in economici. terms of Parliamo del health mercato of the booming perché patient, ovviamente and abbiamo also in sempre economic maggiore terms. We are espansione, talking vediamo about l'utilizzo di a public market. un'intensificazione che sempre più aumenta e quindi So idonei e rapidi strumenti quantitativi di quantificazione riteniamo che suitable siano and una fast delle esigenze quantification assolutamente più tools consolidate are perché one of the oggi most la principale urgent tecnologia needs. per lo Today, sviluppo per determinare di the questi main prodotti è la technology for the tecnologia development of ELISA, these che products is sicuramente the ha una ELISA memoria quantitativa technology, which sofisticata. is Uno dei suoi principali limiti a è, fact, but diciamo, has è limitata alla some sua evoluzione limitations. verso il point of It is care, point of limited need. Difficilmente to quel the tipo di evolution of test the point of riuscirà, care or point of diciamo, ad need, accorpare and all'utilizzo di un that operatore type of testing will not professionale. be Grazie alla go nostra out of the tecnologia si lab possono and subito used by intervenire a in customer. situazioni urgenti Uh, che svolgono con so macchinari we can develop relativamente semplici e portatili in 15 minuti tests that can, with questo ci portable permette tools di that avere can be questo used in monitoraggio 15 del minutes. dosaggio dove serve e This quando would be serve a able beneficio del del would be paziente. possible, would make it Abbiamo possible to svolto have a validazioni di monitoring of questa the tecnologia con dosing. l'Istituto Tumori di Milano, ottenendo We delle had an application interessanti of this evidenze technology dove with appunto the anche qui parliamo National Institute for abbiamo Tumors in collaborato Milan. con We laboratori had sia interesting a results, and San we Lucia che also Spezzotti. collaborated Speriamo with di Halifax, validare which ulteriormente la spoke tecnologia, di here with espanderla Spezzotti. ai We wanted to principali expand, to enlarge monoclonali this di interesse, in technology modo anche di to avere the magari un most prodotto important monoclonal da commercializzare. Quindi in una drugs prima fase l'obiettivo è that can be sviluppare marketed. comunque So in the dei first phase, prodotti da the utilizzare goal sempre is nell'ambito dei to laboratori, develop utilizzando dei samples to floridi prima, use ma in l'obiettivo labs finale poi with è arrivare a fluorimeters, sviluppare dei but the sistemi final point of goal care o is to point of need develop a per il point of monitoraggio care, del drug point of need monitoring. systems for the In drug ultimo, monitoring come dicevo, technology. la piattaforma And Untitled, per finally, cui we have the sicuramente Aptavir nel platform. campo terapeutico che non è This is the prettamente la therapeutic nostra focus, field. però It's not our visto che avevamo business sviluppato core questa business, lettera but as we develop these trimestrale patents, specializzata we nel have industrial studio partners medici, cercando specializing di in valorizzare le drugs. caratteristiche. We're trying to Perché valorize è nato tutto questo da una ricerca relativa these al products. papillomavirus, essendo un This virus che non ha cura stemmed from the sviluppando HPV research. papillomavirus Today, there are no antivirals speciali per against the fare papillomavirus. terapeutiche che So con we diverse cure developed riescono a diminuire di aptamers circa that il can 50% la reduce capacità by d'infezione di 50% queste the cellule. ability Quindi of the ora pathogen to lavoriamo infect the sviluppando cells. questa So tecnologia in we modelli are più developing evoluti, come the vi descrivo, ai technology fini with con i quali the most collaboriamo. developed Quindi models HPV2, che è quello as requested by opportunità, our stiamo partners. sviluppando So in for dei modelli HPV2, the skin one, di we are epitelio e in working on model of ex skin, vivo basically, reale ex e vivo anche in real, cervice uterina, in real modelli models, and also di cervice. for Quindi cervical portiamo a questi lesion partner ulteriori evidenze for the esistenti sul uterus. We partenza are della tecnologia working e on the ovviamente molto evidence of these interessante perché si complex ripercuote systems sulle additivi, for the sulle application strutture of diciamo technology. operativa So it would be delle interested lesioni to use immaginate che potrebbero riguardare appunto sicuramente la parte this technology for the treatment of skin lesions. sensibile da It would be parte, extremely quindi important, but we sviluppo really need the partners to pediatrica. develop Ovviamente i these partner ci products. In aiutano a other divulgare cases, questa partners help us in the validation soprattutto nel phase, accesso al mercato e but questa most of è all in the un'azienda phase basata negli of Stati Uniti. market launch of the market, L'obiettivo è because creare the una size of our company does distribuzione not che allow to appunto create a grazie anche direct alla bontà delle distribution soluzioni network. sviluppate stiamo So ottenendo thanks to the interessanti risultati. goodness Adesso of speriamo the che solutions sia that we have developed, we have achieved some success. So grazie a I tutti. hope that there will be more in the future. Thank you so much for your attention. Ringrazio il dottor Petti e do la parola Thank you, Thank Matteo. you, al Mr. dottor Stefano De Monte, And direttore I will now dell'API leave the Research. floor to Stefano Del Monte, Director of API Research, Trieste. Benissimo, buongiorno, grazie come al solito per Good morning, everybody. l'ospitalità. Thanks as usual for your Noi ci hospitality. occupiamo in generale di microscopia. Siamo In uno general, spin-off we worked with dell'ITAM, siamo microscopy. ancora We nel are 2010 a e siamo spin-off
We're still alive and kicking, and we are located in Area Science Part. It's part of our DNA, of our history. Since the very beginning, we've dealt with nanotechnology, that is that micro world that has particular properties and high impact on many applications in our world. I nostri tipi di In microscopi si particular, our occupano di type of a andare a microscopies esplorare i mondi attorno try al and nanometro. explore In particolare the noi ci world occupiamo di una revolving tecnologia around che si chiama nanometer. Scanning Probe Microscope, che come In vedete particular, sta we sulla work with the parte scanning bassa, cioè probe sul molto microscope, piccolo, dai 10 as you nanometri see in it's giù. in the Abbiamo vari tipi small di range tecnologie che from permettono di 10 andare a nanometers vedere cosa below. succede So we have different types of all'interno. technologies that Cosa can vogliamo help us fare? see Cosa what stiamo happens facendo in this in questo periodo? Beh, ci spectrum. stiamo dedicando What are we doing in this period? particolarmente a delle applicazioni in certi We are settori, nel settore specifically ambiente, nel concentrating settore on energia e applications for ovviamente the nel settore environment, bio. the Il nostro punto di energy and the bio sforzo sectors. è avere al nostro Our interno tutta una basic serie di strength is to have skill within a complementari company che storicamente ci permettono complementary di skills affrontare that, in maniera historically multidisciplinare speaking, i vari help us problemi. to tackle Questo è giusto per the different darvi problems in a un'idea multidisciplinary visiva di way, quello with a che sono i nostri multidisciplinary approach. tradizionali This is just to give you microscopi a e di visual delle idea tecnologie of our leggermente traditional diverse. microscopes Su with questi qui slightly purtroppo, per different cui noi abbiamo techniques. il controllo On totale this type dalla of objects, we progettazione have alla the produzione e alla total control implementazione. from planning to Le developing to applicazioni sono implementing them. molteplici. The Brevemente applications potremmo are proprio cercare numerous, di focalizzare wider, dall'energia much wider all'analisi than the ones we will concentrate on today, from geoottica alla metallurgy to meccanica di synthetic precisione, resins toward al the legno optical e ovviamente industry alla and biologia, alle precision polveri mechanics, e anche al settore, biology, specificamente powders, il settore biomedico. and the biomed Siamo sector. piccoli, ma abbiamo delle grandi We are cooperazioni. a small company Un with punto di forza nostro è quello di avere dei great clienti che possono collaborations. dei One of our partner in strengths is tutto il to mondo have e sono degli enti di customers and prestigio partners throughout the sia in world, Europa che fuori excellent Europa, nelle principali centers both in istituzioni Europe and universitarie. outside and abroad, in the most Un altro important modo per universities too. cercare sempre di essere aggiornati è innanzitutto avere una rete locale e far Another way to parte keep ourselves di updated una is to Trieste be sia part of a di local network. Triestale sia di tutta quella che è In la rete Trieste, we are part of di the enti BioValley group, scientifici. Abbiamo avuto da sempre and the network of scientific collaborazioni e institutions. partecipare We a progetti always had collaborations europei. and to Di participate in European semplificazione. projects, Due parole which is diciamo usually su very challenging. alcuni dei nostri oggetti, questo è Some words on uno some of di our punta che è objects. continuamente This is our aggiornato ed ha core delle object that is possibilità diciamo di constantly updated competere con and i can compete principali diciamo with produttori che sono the main compagnie anche delle multinazionali producers, cotate ai mercati that is del Nasdaq o da altre parti. Questo è un altro multinationals oggetto che listed noi with the produciamo e Nasdaq qua and vediamo già other qualche in piccola other stock applicazione perché exchanges. sono immagini che Here noi you can abbiamo see some scavato assieme applications. These diciamo are ai images ricercatori we got locali. Queste sono together with immagini di some local spermatozoi. Anche researchers, lì, images banalmente, of semplicemente, possiamo vedere che applicando diverse spermatozoid. tecnologie o diverse modalità So diciamo, applying di microscopia, riusciamo in a different ottenere dei microscopy risultati techniques, diversi e you molto can interessanti per obtain i nostri different biologi, results, per i which are very settori che ci interesting occupano for di fare our per esempio. biologists on the Un attimo, structure of vedili e sono the assolutamente versatili, quindi spermatility, for example. diciamo These machines le are abbiamo quite realizzate già da quasi 20 anni, versatile. quindi abbiamo We una storia non indifferente. engineered them almost Sono 20 years dotate di ago, tutta una so they serie have di tool che qua a diciamo long-term history. They elenco have così, ma different tools. è Here più you can interessante see a vedere le list. immagini sulla destra, che significa che ogni tool permette It's di more interesting ottenere to look at the un images qualche on your tipo di right because it immagine means that molto any particolare tool che can get evidenzia alcune specific caratteristiche che images possono essere to topografiche, highlight ma come anche some caratteristiche characteristics that can elettriche be dei vari topographic campioni, che sono le or cose più electric interessanti. of the E different poi andiamo un samples. poco, diciamo, a vedere quali sono alcune applicazioni. Beh, il Going nostro more into AFM, details, you can Atomic see some Force of the Microscope, applications è here. usato, Our visto che siamo AFM, passati anche in Atomic mezzo Force alla Microscope, pandemia, anche um, diciamo, per andare a as we are studiare still in the midst of the diversi tipi di pandemics, can be virus e used to chiaramente study different ottenere types of alcune viruses immagini, and to informazioni obtain delle superfici
images, information on anche, the diciamo, di alcune surfaces, del DNA, RNA e on fare DNA, proiezioni RNA anche di tipo components, nanomeccanico, cioè andare a vedere la and make resistenza di cosa è fatto, nanomechanical quanto è measurements. resistente, come So si to see comporta, their diciamo, le afferrazioni di resilience, their questo virus, anche in resistance, caso how the naturalmente di surface reacts applicazioni di farmaci. with the Un altro application of tipo di drugs, for example. applicazione di due Another strumenti diversi type che abbiamo of seguito nello application studio, of sempre con two delle ottime different collaborazioni, instruments sono gli studi sull'asbesto e sull'interazione dell'asbesto con le regards to cellule study of dei mesoteliomi asbestos and the umani interaction of vegetali. asbestos with Purtroppo qui in the regione human abbiamo mesothelial cells. una Here in casistica our region, molto importante. unfortunately, Qui, we diciamo, con have queste many nostre cases tecniche riusciamo of a vedere asbestos-related esattamente diseases, come and our la techniques cellula enable si us to comporta nei see confronti how della singola cells fibra e come react in questi casi la to ingloba single e quindi come può fibers and partire, how diciamo, they la malattia e come può svilupparsi il tutto. englobe it and how the disease can start Nelle nostre and attività, develop. naturalmente, con i vari gruppi abbiamo avuto anche Within our l'opportunità activities di with the fare different dei groups, we've also had the sono opportunity sempre, diciamo, delle attività challenging. In questo caso è uno to studio di deal with oligodendrociti. Qua challenging parliamo di, diciamo, activities. For example, here cellule we naturalmente del studied sistema nervoso, quindi anche qui riusciamo a vedere oligodendrocycles. We are alcune talking about caratteristiche che con il the normale neural system microscopio cells. We non can sono see some evidenti e questo characteristics and aiuta properties that are assolutamente not molto i evident nostri with other ricercatori. microscopes, and Altre this really helps applicazioni, our researchers. diciamo, Other venute in questo applications momento per necessità which are sono applicazioni quite nel campo in dell'energia trend e in this l'energia period naturalmente in are questo momento applications for ha vari energy. aspetti. Uno di questi Energy è, right now diciamo, has lo various studio delle aspects, celle solari. and one of L'efficientamento them delle is nostre the celle study of solari solar è un cells fattore and drammaticamente importante per increasing the riuscire efficiency ad of solar aiutarci a cells, which is produrre dramatically important to help us energia, produce diciamo, more dal nostro sole e energy quindi lo and to get studio more a livello energy from our sun. nanoscopico delle The caratteristiche, in nanoscopic particolare study delle of membrane tra the diciamo, properties, in le varie particular of giunzioni della membranes cella solare, between different permette di capire junctions of perché solar cells, alcune help us configurazioni possono understand why some avere maggiore configurations efficienza e tutto can questo, be more ripeto, dipende efficient. dalla struttura a livello nanoscopico. Quindi And all this depends studiare le on proprietà the delle nanoscopic structure, superfici e caratteristiche studying the elettriche properties in due o and tre of surfaces dimensioni and the è molto characteristics, importante in questo electrical settore. characteristics of 2 or 3 Anche dimensions su is questo very abbiamo alcuni important in this progetti sector. molto importanti con And we l'Europa. have very important Un altro projects with other punto European da partners also in toccare this è field. l'integrazione. L'integrazione dei nostri Another strumenti aspect I would tradizionali like to con touch upon is the qualcos'altro, in modo integration tale of our da traditional soddisfare quelli che instruments with sono le richieste something else, so as to dei nostri satisfy partner di avere più informazione possibile. the E quindi re abbiamo negli ultimi request of periodi our partners to get fatto more maggiori information sforzi per uh, integrare i nostri strumenti con possible. So qualcos'altro. we've made Una efforts to parte integrate sono, our diciamo, devices with something gli else. spettrometri, le tecnologie micro-Raman, altre For sono example, micro integrare Raman con spectrometer, il SEM, che già then è più conosciuto da altri SEM, punti di scanning vista, electron oppure con microscope, profilometri ottici or o, diciamo, optical a stilo. Questo or stylus beneficiando, profilometers, diciamo, del gruppo BioValley e di un altro partner or they che benefiting from the supporta BioValley questo group tipo di and another strumenti dal punto di partner vista commerciale, that quindi supports this sfruttando type of devices sinergie che from a sono commercial point of potenzialmente view, molto that molto is by positivi. exploiting synergies that Due are very parole promising at the ancora, moment. diciamo, Some sul microrama, words che è un settore che secondo on noi micro è Raman, molto promettente. È un aspetto which is a very software che promising permette in sector in sostanza our di view. It is identificare la a type of composizione dei spectroscopy materiali that can illuminando, identify the diciamo, composition of sfruttando alcune materials by caratteristiche di diciamo, lighting un'emissione them, tramite radiating laser them e andando a through vedere alcuni laser fenomeni che, i fenomeni Raman and appunto, che seeing accadono sulla sua superficie. Siamo in grado di the ottenere phenomena molte that occur informazioni. on Una its parte di queste surfaces. We sono can una collect mappa much Raman, information. abbiamo un A part piccolo of that esempio is di a un granello Raman map. di quarzo Here che you ci can dice see appunto a che c'è Raman qualcosa mapping, the in Raman quell'area mapping e of possiamo quartz, andare a of a vedere in un quartz-like singolo grain punto uno that spettro tells e us cercare that di capire there is quindi something in that area, and then we la can see the composizione, Raman diciamo, spectrum to try and understand the di quella composition parte lì. Le applicazioni of sono that naturalmente part we are interested in.
The applications Ci focalizziamo sulle are parti wide, maggiormente as you can anche-bio, imagine. abbiamo una risoluzione di We concentrate also on circa the 1 micron bio e possiamo combinare part naturalmente with con a resolution altre of strumentazioni, approximately 1 infrarossenio micron. piuttosto che It can be i compared with other microscopisti, per avere devices, delle for notevoli example, optical informazioni. E quindi le microscopes or applicazioni quali other sono? devices to get even more Histologia information. What are the biologia applications? cellulare. Abbiamo Histology, notevoli cell casi biology. pratici We sviluppati have dai nostri many tecnici per ottenere informazioni cases developed by our particolari technicians to su get singoli componenti, in questo particular caso. information on single Applicazioni components in analoghe sono these molto cases. interessanti Analog per applications are tessuti very e quindi in interesting medicina e in farmaceutica for per vedere anche la tissues, so distribuzione dei medicine farmaci, and come si distribuiscono pharmaceuticals, to all'interno see dei the tessuti stessi distribution of e drugs and capire how alcuni they meccanismi di funzionamento. distribute within the tissues to understand Ultima their parte, anche functioning naturalmente in mechanisms. caso di applicazioni per la One last microbiologia aspect, e quindi microbiology application. sicuramente andare a identificare degli For spettri ben example, specifici di the identification of microrganismi che specific sono già spectra of catalogati nei parchi nelle microorganisms librerie e quindi that riconoscerli are already all'interno del classified prodotto. in specific Quindi le libraries possibilità and da questo punto di identify vista them sono within notevolissime. specific fields. Grazie alle So the partnership opportunities sviluppate are stiamo avendo highly delle, valuable dei thanks to notevoli the successi, partnerships notevoli we soddisfazioni che built. We speriamo di are ampliare ancora nei getting prossimi anni. satisfaction and a lot of successes. We hope to Grazie mille further Stefano. enlarge in the next few Adesso years. chiamo il dottor Paladin che ci Thank you, parlerà di Stefano. Now I leave the floor AB to Analitica. Dino Paladin, who will talk about RB Analytica. Intanto buongiorno a tutti, ai presenti e anche a quelli Good che sono distanti, afternoon, ci seguono da everyone. remoto. So the people in Questa attendance è la and the people sede watching dell'EBHT remotely. in area di ricerca, This is come the dicevo. headquarters of AB Analitica in AB Analitica Padriciano, si è in impegnata da oltre the 30 area anni, di per più ricerca. esattamente, nel And combinare for the past talenti e 32 abilità years, AB di ricercatori con Analytica diverse has been professionalità, committed in biologi, matching talents biotecnologi, and skills of the chimici, researchers. We are farmaceutici, talking ingegneri elettronici, ingegneri biotechnologists, biomedici, chimici e fisici, physicists, presente engineering, qui presente. chemists. Allora, il tutto in circa Somebody 200, is also 2600 in metri attendance. quadri in diverse strutture. The headquarters L'investimento in ricerca è cover sempre stato about molto importante. 2,600 square meters Diciamo with che a l'attività è molto più created with numerosa, large oltre investment. diciamo, una visione dei teams che dividono l'azienda, il gruppo This più is numeroso è an overview of the sicuramente teams. quello The di largest ricerca e group sviluppo. is Abbiamo un R&D. buon gruppo di ingegneri che fanno il Then we have software engineering e team poi il supporto that work on tecnico che è fatto da software. ingegneri biomedici Then we have the principalmente technical e team, poi la parte di produzione. biomedic, bio Le persone doctors, che lavorano in produzione and con then we noi sono have tutti laureati production. e la gran All the parte, comunque dei employees circa 70 working addetti, there are sono graduated laureati e molti hanno from anche dottorato di university. ricerca. 70% are graduated and have a PhD, hold a I PhD. punti di forza della via analitica The sono strengths of AB la chimica Analytica molecolare, che hanno tutti quanti lo stesso profilo is termico, quindi possono essere processati molecular contemporaneamente, biotechnology products with the same reagenti pronti profile, all'uso, controlli the interni reactant, e dei sistemi per so prevenire la ready to use, contaminazione e il systems trascinamento. to prevent contamination. Abbiamo sviluppato anche un'efficiente We automazione have developed che a prevede, che efficient permette anche la automation possibilità di partire dal tubo primario per with the arrivare ai possibility risultati. to start L'estrazione degli from acidi the primary nucleici, tube il to settato reach della PCR e the l'amplificazione degli acidi results. nucleici. We have PCR, extraction. Diciamo che abbiamo 30 anni di esperienza, credo We che sia have il primo over kit 30 years of experience. diagnostico che era proprio per l'HPV, So tra the l'altro, first non per le we had caratteristiche che a adesso, sia stato diagnostic kit. venduto circa The 30 first anni one fa was for in ospedali HPV in provincia di and was Roma. sold about 30 years ago. Abbiamo la possibilità di We avere have a lo sviluppo chance del to software e develop siamo software, certificati da uno degli enti and più esigenti. we have hold a certification from Abbiamo the una one of the sensibilità strictest all'ambiente, tant'è che entities, insomma abbiamo sviluppato, abbiamo fatto certification dei bodies. progetti di efficientamento We energetico con developed attenzione alla energy sensibilità efficiency all'ambiente. projects, so we are Il also settore in cui focusing noi on operiamo è la parte di environmental fitologia, sustainability.
Then one of the sectors is infectivology. Particular papillomavirus is a sexually transmitted disease, but it is all papillomavirus is also carcinogenic. There is a high share of this kind of cancers originating from this virus. We have the sexually transmitted diseases, and we have hepatitis C, and then we have oncohematology, hemophilia, and HLA. We have a sub-products of this activity. We developed a kit to see the predisposition to the celiac disease. We have different matrices. We have blood, serum, plasma, urine, etc. We normally work with 5 microliters of extracted DNA. This means in practice that with the same extraction you can have 8 different tests. Then you can quantify all the kits, so you can have quantified standards. And this is also true for COVID. We have the same thermal profile, so they can be done at the same time. And they are validated on the most real-time PCR thermocyclers. They have systems to avoid contamination and carryover from a sample to another. They can be used on automatic platforms and can be processed with a data control. This is a list of transplant. There are tests that are carried out before and after transplants, because the majority of these viruses are latent and they can appear in case of immunodepression. Then we have sexually transmitted diseases, and we HPV. We have different kits for HPV. For the screening, we have Meyer validation, and we are the only ones who have a validation with paraffin. So we have 14 high-risk strains, and then we have also, and we can enlarge the screening to low-risk strains that can originate other problems. We have coagulation factors. So we work on the genetic part. Then we have a validation with for the majority of the tools that are being marketed. This is work that requires a lot of time, especially with the new legislation. We have a lot of tests. We have to pass all the tests and all the tools. It's very demanding. And then, in relation to the coronavirus, we were the first, the main producer of molecular tests. Other companies would import Korean or Chinese products or multinationals that don't produce in Italy. The first molecular kit diagnosis device was launched on 9th of March 2020, and the second, the 19th of March 2020, because we were already expecting the evolution of the strains of the virus. So we need to say that currently the product is still marketed, we're still selling it. Currently, it can detect all the variants known until now. So none of the variants is lost with these two products. This is the table for coronavirus. You can see an absolute quantification. There are the CT number, the number of cycles required to detect the virus. It's an indication. It's not easy to quantify precisely. We have a standard
Abbiamo poi delle multiplex che We have possono vedere those contemporaneamente una standard, and we have a bioinfluenza multiplex B e that can see biosirrotransmittore sinciziale, in in quanto i sintomi di flu, tutte B flu, di queste patologie diciamo, and sono comuni. cold, the common cold. Ecco, giusto anche un po' di storia perché la prima circolare del And Ministero della Salute è quella del some 3 history aprile to the del first 2020 circular letter of che the Ministry pubblicava of l'elenco Health, delle ditte the e 3rd dei of prodotti April autorizzati per la 2020, with diagnostica the list of the products and del companies authorized coronavirus. to diagnose the C'erano solo coronavirus. 3 ditte italiane, There were only three una compagnia Italian piuttosto molto grande companies. che però One is faceva a solo listed prodotti e company, factura solo prodotti very di large, urgenza, that only un'altra makes ditta che comunque non products aveva for urgencies. gli unici a essere Another company without produttori automation. We del were the kit only diagnostico e ones di avere anche able l'automazione, to avere la possibilità di produce automazione. the diagnostic kit and the automation. Per quanto riguarda l'automazione, In relation to the sviluppato automation, due prodotti we diversi per developed two l'automazione, different anche se qui non products. si vedono molto. Ecco You qui, can see allora, them very well. non Okay, so se this vi is the first. ricordate nella proiezione I don't know if you dell'EuroHospital, c'era uno strumento remember molto the simile. EuroHospital Allora, è presentation. un There was a dato di very fatto similar tool. incontrovertibile che in EuroHospital sono It's a andati a lavorare fact tra i nostri that specialisti, EuroHospital il responsabile saw marketing e due specialisti, EuroHospital hired uno subito three prima del of our Covid, uno employees, all'inizio del one Covid before e un altro COVID, durante. one at the beginning of the pandemic, and, Poi c'è and anche the last one un altro during dato the di pandemic. fatto, che There is another fact. uno dei prodotti proiettati One prima e di una ditta of coreana the che era distribuito tool that prima, you could guarda caso, see da in the previous Analytica, presentation poi was cessato distribuzione distributed per by Analytica e AB poi è andato Analytica. It distribuito was made parzialmente dall'Eurohospital, non lo so, quindi va a bene Korean l'uno company perché that mi is sembra molto currently gentile, no? Ecco, poi mi sembra che distributed le ditte non by collaborano. Euro. Vabbè, detto questo, ora Well, sto this is not concludendo, very kind. If abbiamo una I have to tecnologia tell you che the è reverse truth, line block, un sistema di companies navigazione should inversa, cooperate. In any case, we have che this vabbè, reverse sono line sedi analitiche, si technology. possono fare. Ecco, un altro sistema che ho sviluppato qui Another è system il that breath test we per la ricerca developed di Helicobacter is a pylori. breath Nel test for 1999 alle Helicobacter Analytica ha pylori. depositato un brevetto di cui sono A l'inventore company e was nel 2000 è stata registrata la specialità medicinale registered a patent in elettrocolipidi 99, and in the che year serve per la diagnostica 2000, con la tecnologia del respiro e diagnostica the dell'Helicobacter technology was pylori per adopted ricerca di through gastrite, the ulcere breath e tumori dello test. stomaco. È un Helicobacter farmaco is anti-AIC e a insomma viene gastroenteric venduto infection, dal 2000, quindi so ormai da it's a 23 anni. drug Abbiamo that is sviluppato poi successivamente altri brevetti che has been sold utilizzano for more than 20 years. Then con carbonio we 13 have other tests with the emission abbiamo of la these capacità markers, di progettare and then laboratori, infatti abbiamo la we capacità have the di ability progettare to laboratori per i design clienti in maniera anche labs personalizzata, cosa che facciamo for con molti our aziendali così per clients intenderci, in a però il servizio che personalized way. facciamo ai It's clienti a è progettare un service that laboratorio we in base alle loro provide for esigenze, our alle nostre customers capacità. based on the Siccome customers' needs. pensiamo di dover sempre And then, imparare, as siamo we aperti think e that chiediamo we always collaborazioni, have to sia learn per and quanto we riguarda lo sviluppo del always software, per quanto riguarda request l'automazione collaboration both in e the anche per development il of the supporto ai software and clienti. automation, and Questo also per for the completare il nostro pannello customer di support. prodotti. Noi siamo produttori This per la to gran complete parte dei our panel of nostri products. prodotti sono in nostra produzione, però per So the l'Italia abbiamo majority anche of our products distributori, are anche se poi self-produced, but we noi also vendiamo need anche in 40 paesi distributors. esteri, quindi insomma We le also attività anche sell remote in non per 40 fortuna, quindi European qualcosa per countries, but of cercare di course avere anche un one can't distributore do e di fare everything, anche degli so you accordi. need support I in the settori in cui distribution, and you lavoriamo di need to sviluppo sono la find ricerca e sviluppo naturalmente, la and parte di ingegneria, this anche di is the produzione, engineering quindi part, sicuramente R&D and qualche idea production. buona può esserci. La parte There di may be biologia some molecolare, di interesting biotecnologie, ideas anche le there. vendite, You have chiaramente possiamo biotechnology and sales. trovare collaborazioni e sinergie per le vendite We can e also poi find sviluppare le tecnologie collaboration che abbiamo, on cioè il sales, PCR, il reverse line blot e PCR and the la reverse gestione delle line block, biobanche che facciamo, and the vendiamo management of dispositivi, il discorso del biobanks breath test. Ecco, qui for breath abbiamo test ormai più di also. 30 anni di storia, siamo We have certificati da tanto over tempo 30 years of e history. We prima del have Covid eravamo in long-standing 53 certifications. paesi Before e poi COVID, col we Covid siamo sold in stati molto 53 assorbiti, countries. soprattutto anche dal mercato Then italiano, per cui we attualmente stiamo focused on vendendo the Italian in market. So at 40 the moment, we paesi are però selling insomma over siamo in 40 processo countries. ovviamente We can aumentare. certainly Ecco, io improve. vi ringrazio per la vostra cortese So thank you attenzione. for your kind attention. Ringrazio il dottor Palladin. Thank you, Mr. Palladin. Now the floor
goes to Grazie mille, Francesco ti do Mengoni. il telecomando, così riesco ad andare avanti con le Thank you. I slide. need the Thank you. remote. Let me use the Velocissimo. slides. I'll be very quick. In particolare sarò molto veloce e quindi I'll approfitto be di very fare una brief. sintesi per chi vorrà, ovviamente parlo delle persone in presenza e non di quelli collegati, per chi vorrà I'm talking partecipare about questa sera alle the 18:30 people in faremo this un hall financial sector today link at chiarissimamente per parlare di 6:30 quello di cui oggi p.m. vi We'll accennerò, have quindi a chi financial vuole è call to invitato, talk è un test che stiamo about the facendo topic I'm per going poi to introdurre questo tipo di introduce modalità today. nei It's a prossimi test we are doing to EuroBioHighTech introduce dei that prossimi anni. this kind of modality in the Super sintetico, EuroBioHighTech Diego of the next Bravar, lo few conoscete years. tutti, I'll nel be brief. Diego 2014 Braver, aveva you all guida di know TBS him. Group e si è In reso conto di una cosa, 2014, che when più he was un'azienda still cresce, heading più the difficoltà TBS group, può realized that the avere a more fare company innovazione. grows, E the quindi nel more 2014 difficulties decide di encounters fondare in il Family and innovating. Friends So in Office di Valle Group appunto, 2014, he con la decided to vision found a di family and friends office with sviluppare the negli ambiti vision to tecnologici develop legati alla salute la parte di in innovazione e come health invece la creazione di un technological ecosistema per lo fields sviluppo. solutions and an I contesti li ecosystem that conoscete, siamo could a foster Trieste, development. città You con know the 15 context. We operatori live in Trieste, one of the rispetto city a with persone the highest residenti number of e researchers ovviamente il compared to settore, visto che siamo oggi qui employees. nell'ambito And bio as we are here health, lo conoscete today benissimo, un in the settore che mostra una biohealth crescita sector, non you solo a all livello know it, nazionale ma anche a livello and it is showing internazionale. In questo a growth contesto, visto trend che at parliamo di national and ricerca then international PNRR, level. qualche anno fa We are talking si about iniziò il primo Biomed progetto research. Some Porfeser years dal ago, we 2017 al launched 2020, un a progetto portato avanti da big Porfeser project in prima persona. Non with sempre, anzi quasi mai big capita che un family companies. office faccia un progetto con It is l'azienda, not ma in questo caso l'azienda stessa ha anche le frequent that a competenze in family comune office e quindi ha can make potuto a, fare questo a progetto. Un project with progetto the sviluppato company, but con in i this centri di ricerca che vedete, case, we con could. diverse We aziende, developed che ha a portato project a with due different risultati. enterprises, Il primo and risultato this era led to two è results. un The first one robot per la was and preparazione is automatica di farmaci a chemioterapici. robot Il to secondo risultato automatically è prepare invece un nanosensore che chemotherapeutic consente di drugs, and the misurare la second quantità di is a farmaco bio automaticamente nanosensor that nel can sangue. measure the quantity Investimenti of per ulteriormente drugs sviluppare la in parte the blood. robot, che era quello che The investment to aveva develop the raggiunto più o meno robotic parallel part 7 alla fine del progetto di that had ricerca, reached zero point 0.7 at the complessivamente end all'interno del of gruppo è stato di the più o meno research 3 project milioni di euro. was E approximately in 3 questo million euro. contesto, dopo aver sviluppato In il this prodotto, dopo context, aver fatto sì che il after prodotto developing the fosse product disponibile, and after industrializzato, um, Big, proprio industrializing quest'estate, quindi qualche the settimana fa, project, BIC ha creato un'azienda some weeks BIS, ago quindi BioValley System and created Solution, a company per andare called a lavorare nel BIS mercato BioValley System and dell'oncologia. Solutions In particolare to tackle the l'obiettivo di questa oncology azienda, market. la vision di questa newco Specifically, the appena fondata, objective, che the è una startup vision of innovativa, è this migliorare la new vita dei company pazienti con patologie tumorali, is to improve the life of e patients trasformando il with capitale scientifico del cancer territorio in diseases innovazione con by impatto sulla vita dei transforming the pazienti. scientific Questa aspect azienda ha 3 linee into guida an impact strategiche, on the life of una the è patients. la We have parte di three automazione, strategic quindi guidelines. robot per la First one is preparazione automation, dei farmaci chemoterapici, a una seconda robot to parte prepare cura, che significa ricerca chemotherapeutic di drugs. farmaci già The presenti second sul is mercato, che non sono care farmaci chemoterapici, ma che sono drugs farmaci che already present riescono on the a market that trattare il tumore can andando ad agire sulla sua treat mobilità, e di questo parlerà al diseases pomeriggio il by professor Vincent Torre, impacting perché their questo è un brevetto della mobility. stessa. Vincent Torre in the E la afternoon parte will 3 talk about monitoraggio, appunto il this aspect nanosensore this per poter afternoon. misurare quello che And the avete in third corpo. Due part, parole sul monitoring tema with a healthcare. sensor to Le sfide measure della preparazione di the farmaci therapy. chemioterapici sono sfide che hanno The impatto sia sui challenge pazienti in finali, the manual per quanto preparation riguarda of l'accuratezza, sicurezza, ma chemiotherapeutical anche drugs sull'operatore are che the tratta i ones you saw farmaci, che listed sono in the essi slide stessi for consapevoli. operators, Questa sfida è for stata example. sviluppata nel This corso degli anni, challenge sulla slide has been destra, developed over the year con robot che occupano più o meno una with stanza, consumano robots tantissima corrente, sono stati as inventati dal large as a primo degli room ingegneri and triestini, Paolo consuming much Giribona, che energy. aveva fondato The la first Best one to invent Robotics, them e was poi Paolo questo disegno, Giribona, an engineer from adesso Trieste. l'esperimento e il dottor Paladini è You, stato you can preso see the picture spunto da here. diverse aziende And this che operano design oggi a livello has been internazionale, e borrowed by Nadia Tools many ha prodotto quello che vedete a international sinistra, quindi una companies, miniaturizzazione and di Nadia qualcosa che Tools è 20 volte più produce the piccolo one rispetto you ai robot see in on commercio your e 4 left volte that più is preciso, ed è 20 2 volte times più veloce, smaller quindi and qualcosa 4 di times completamente more diverso da quello precise che and è in commercio, ma che twice riesce ad as avere i rapid medesimi as the first processori. model, Non vi something sto a that is raccontare troppo completely dove different siamo from oggi,
the devices you have on the market, but with a high performance. A piece of news we got 1 week ago
we've italiano, managed to insieme al nostro partner, win come a tutti tender in an Italian hospital, a public tender in an Italian hospital. quindi il robot presto sarà So our all'interno robot di una farmacia will be ospedaliera. Per quel che riguarda la used combinazione del in personale a dei farmaci, come hospital dicevo, vi pharmacy. rimando all'intervento di Vincent As Todd for del the pomeriggio. personalized Due drug parole sulla rilevazione di concentrazione di combination, farmaco utile per please il listen to monitoraggio del the risultato dei speech by farmaci. Vincent Abbiamo Torre in the già afternoon. As testato for il the prototipo monitoring e poi il phase, we've post already come tested the mettente, quindi prototype. quello che faremo The sarà prototype la has proven to be quite finalizzazione del promising. prototipo insieme ad So what we'll Aperserv, che do prima ha will parlato. be to complete Svilupperemo il and POCT, che finalize si the chiama prototype. competenze in We'll ambito di develop elettronica a the livello di nanoscale, POCT, e insieme invece a NanoPhoenix, quindi un'altra and azienda together with sempre di Nanophenix, startup innovativa, andiamo a finalizzare another il innovative biosensore. E come vi startup dicevo, company, will oggi si finalize the inizia questa biosensor. operazione, questa Today, presentazione di questa realtà, we per will fare launch l'operazione di crowdfunding che the inizierà tra poche crowdfunding settimane. activity Grazie mille. that will officially start in a couple of weeks. Thank you. Grazie Francesco. Thank you, Francesco. Ok. Sì, diciamo che siamo un po' lunghi sì, con i tempi. siamo in ritardo, ma abbiamo il dottor We Poles are che vuole late, prendere la but parola e replicare al Mr. dottor Poles Paladin. would like to Sì, perché scusate, reply. intervengo. Spiace non essere presente in sede, ma vorrei dire al dottor Paladin. I'm sorry I couldn't be here with Ah you, no, sento la mia voce, scusate. but I would like Dottor to Paladin che possiamo tell confrontarci Mr. quando Paladin vuole, però ecco, non voglio that uscire we dal can tema confront with each other whenever di he questo incontro, wants. che anzi è I don't molto want to interessante stray e out of the costruttivo. Mi sembra che topic, l'intervento of in the main commisso invece topic of this punti alla meeting, sede opposta, ma al di là di ciò, ecco, which is very interesting, and per I darci think stile, ci Paladin goes conosciamo, come into poi the sempre opposite capita, credo tu direction. sia ben a We've conoscenza del been fatto knowing each che other oltre for a che long per essere time, conosciuti and per I'm venire a sure lavorare da noi, you're peraltro fully aware non that per beyond forza da 3 noi, people ci that sono came siti to della work nostra with azienda us, diverse altre. Quindi ecco, you had many other parliamone, employees parliamone, going out facciamo of your una enterprise. carriera, ma So parliamone tra di noi se vuoi. let's talk about this with each other and not in front of an audience. Well, this is all. Thank you. Dalle vostre aziende vedo che c'è tanto fermento, tanti progetti, diciamo, fatti sui topic, diciamo, molto caldi There are che many spaziano projects dalle terapie implemented innovative by your nell'ambito companies, oncologico attraverso le ranging from terapie innovative tumor rigenerative, therapies to applicazioni regenerative dello smart therapies, automation applications of nell'ambito della smart diagnostica in automation vitro, in vitro diagnostica avanzata diagnostics, nell'ambito anche advanced dei kit diagnostics di in the biologia field molecolare, of nell'ambito molecular di elettronica biology biomedicale. Abbiamo tests visto che sul in territorio ci sono anche le ditte che si biomedical occupano dei laser electronics. There are innovativi per companies arrivare dealing with diciamo, innovative ai tool aspects to digitali per il also training reach digital cognitivo. tools for cognitive Tutto questo training. abbiamo visto che le So aziende all sono of ben this inserite sia nel network regionale shows that e the lavorano in companies are sinergia e sono well ben sia inserted in the inseriti nei regional network territory, nazionali, but they're internazionali che also accendono well ai diversi strumenti inserted di in di international finanziamento. networks that access Ringrazio various un'altra funding volta tools. a I'd tutti, like do to la thank parola a one more Francesco time per le conclusioni finali e everyone, sulle and sue I give the floor to Sì, Francesco io for the sarò final estremamente conclusions. sintetico. Ho segnato I will be tre extremely brief. pilastri che sono emersi nelle There are presentazioni three fondamentalmente di pillars tutti. Uno, quasi that I banale, found in il all ruolo della presentations. ricerca. One is very Il dottor basic, the Sfiligoi ha role parlato di of come ha fatto research. un territorio di Sfiligoi ricerca piccolo, prima talked presso un about PNRR, e di come questo a poi sia potuto essere la small base per creare uno più grande. cross-border Il dottor project that was the Spezzotti basis for ha parlato di another tutti i progetti di larger ricerca e tutte project. le collaborazioni che Spezzotti hanno. spoke La about dottoressa all the Lucioni ci ha research raccontato di projects and the come il collaborations that PNRR they possa have. rappresentare un'opportunità per And una then nuova azienda come we la had sua. another E Puccioni told us Apersearch ci ha that mostrato the come resilience plan progetti can di be an ricerca e opportunity for collaborazioni con companies like her. And università then we icono per il saw mondo. Un collaboration with secondo punto è, university anche questo abbastanza universities banale, la around the world. digitalizzazione. Another Di point, nuovo, il another dottor pillar is Sfiligoi ha parlato di una digitization. piattaforma, di un forum digitale Svirigoi dove talked poter riunire about persone. Il a dottor digital Poles forum ci ha where fatto people can vedere meet. come non è Paulus solo la macchina che va in uh, laboratorio, ma c'è anche showed un us that middleware
not only per raccogliere i dati, l'importanza dei machines dati. go on, but there is a Questo middleware parlando di nuovo di dati, for ci ha detto data che dalla collection. principal component analysis Spezzotti per poter speaking about classificare data, si è starting passati from a the una principal collaborazione con la component SISSA, quindi analysis, l'Alleanza they alla moved ricerca to a per cooperation intelligenza with artificiale. SISSA Il dottor for Kostic, che ha parlato anche lui, che artificial durante intelligence. il Kostic Covid hanno fatto mentioned un learning that during center COVID digitale che gli they ha had a consentito di poter digital learning parlare e center dialogare con i loro that allowed 600 them clienti. to E di talk nuovo, with their addirittura la 600 dottoressa customers. Puccioni in And una then slide, non so quanti di voi hanno Puccioni notato, ha parlato addirittura said di digital in one therapeutics, quindi di slide come il about digitale possa digital diventare anche radioterapia therapeutics. So riconosciuta. how E digital instruments infine can vorrei become a concentrarci recognized therapy. sui costi e Finally, tempi. I would like Se to andiamo a vedere le stress innovazioni che the sono state costs and time. assimilate If you see oggi, the molte hanno a che innovations fare con seen costi e today, tempi. many Il dottor Petti ha have to parlato di deal un with test che costs da un lato and prevede una limitata and addirittura alla times. genotipizzazione, sfido i He mentioned GMP in a box e test that riduzione dei from costi withdrawal assoluti, reaches perché diventa uno standard. Il genotypization. dottor Spezzotti And con then un we're chip, talking about riduzione dei costs, costi, perché se un laboratorio su un chip posso ridurre i costi, cost tutti questi. reductions, Il dottor and Kosic, parlando dei laser, ci ha Kostic, fatto vedere che si speaking possono about fare lasers, interventi showed us that you can minimamente have invasivi, ovviamente interventions risparmiando sui tempi that e are costi. minimally Infine, invasive, di always nuovo, il dottor cutting Paladini ha parlato di time and sistemi cost. che And riescono ad then andare again, dal Paladin tubo, quindi dal campione, con mentioned the systems automazioni che that arrivano can go fino al from the risultato finale, tube addirittura up fino to alla automation, up risottazione. to the Quindi final quello che è result la and value proposition nel futuro, reporting. come vedremo, So I think probabilmente that continueranno a the sviluppare future, questi tre grandi in the assi, future, quindi la they ricerca will come diciamo, continue stimolo, la to develop digitalizzazione research come as a ormai stimulus and incentive imprescindibile, e poi offrire digitization, sempre and qualcosa che possa finally avere un buon rapporto offering costo-qualità something o un that buon can have rapporto a good cost-quality tempo-qualità. ratio Grazie. or a good time-quality ratio. Grazie Thank you. un'altra volta a tutti e vi ricordo che proseguiamo dalle 14:30 con We'll una continue sessione at relativa alla formazione delle diverse figure 2 with professionali nell'ambito a BioHighTech. session Grazie. related to education for different professional figures in the field. Thank you.